సార్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నా ఇంకా. ఓకే సార్. సార్ యు ఆర్ ది హోస్ట్ నౌ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓన్లీ టెస్ట్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయండి, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఒక టెస్ట్ పేపర్ పెడతారు సార్. షల్ ఐ లీవ్ నౌ? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి తర్వాత మిమ్మల్ని కాల్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్. రైట్, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. The last class we discussed kinetics of first order reactions. If you see some of the equations regarding first order reactions, these are the equations you have to remember. What is the differential formula? Dx by dt is equal to K into concentration of reactant power 1 at a particular time t. Okay, concentration of reactant power 1 and లేదా concentration of reactant place లో మనం ఏం చేయొచ్చు, a minus x ఇవ్వచ్చు. A minus x. Okay. Next, integral form. Integral form వచ్చేసి మనకి 1 by t ln a by a minus x లేదా 2.303 by t log a by a minus x. Okay. K is equal to 2.303 by t log a by a minus x. This is integral format. Half life की फॉर्म में half life is equal to 0.693 by K1. So half life is independent of initial concentration of reactant. Half life is independent of initial concentration of reactant. And a minus x versus t graph see ln a minus x is equal to minus K1t plus ln a. Okay. Ln a minus x versus the time if you take, you will get a slope with minus K1. Okay, linear plot will get slope is minus K1. Logarithm if you take minus K1 by 2.303. Adhe a minus x versus t చూస్తే a minus x is equal to now a into e power minus K1t. Okay, with the time what happens to concentration of reactant decreases exponentially. Adhe zero order lo అయితేనేమో linear గా decrease అవుతుంది, first order లో అయితేనేమో exponential గా decrease అవుతుంది. Okay, K1 ki unit ఏంటండి, time inverse. The unit for K1 is time inverse. So these are some points you have to remember. And one more thing is this equation, if you apply it to 2 times and t1 time and t2 time, what we get 1 by t1 ln a by a minus x1 is equal to 1 by t2 ln a by a minus x2. Okay, this one we will get 1 by t1 ln a by a minus x1, that is equal to 1 by t2 ln a by a minus x2. So this is the relation between t1, t2, x1, x2. ఈ 4 parameters లో 3 parameters ఇచ్చేసి fourth one కనుక్కోండి. t1, t2, x1, x2 లో 4 parameters లో 3 parameters ఇచ్చేసి fourth parameter కనుక్కోండి. ఓకే, మనం ఇలా డిస్కస్ చేసినామండి. T75% ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ అవుతుందంటే 2 హాఫ్ లైఫ్స్. అవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి కనుక్కోవచ్చు అండి. T99.9% ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ అవుతుందండి, 10 హాఫ్ లైఫ్స్. T99.9% కి ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ వస్తుంది, 10 హాఫ్ లైఫ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. What is the formula for remaining concentration of reactant? Remaining concentration of reactant after n half lives, that is a by 2 power n. First half life తర్వాత a by 2 అవుతుంది, సెకండ్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత a by 2 power 2, a by 4, థర్డ్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత ఏమవుతుంది a by 2 power 3, a by 8, ఫోర్త్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత a by 2 power 4, a by 16. ఆ విధంగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఇదండి, దీస్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్. ఇలా షార్ట్ నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. Next, what are the examples for first order reactions? What are the examples for first order reactions? The examples already we discussed. One, that is hydrolysis of methyl acetate or esters. Hydrolysis of esters. Hydrolysis of methyl acetate or ethyl acetate is example for
Which order reaction? First order reaction, pseudo first order reaction. Rate is independent of what? Concentration of water. Rate is independent of concentration of water. Rate depends only on concentration of ester. And one more we discussed, that is inversion of sucrose. Inversion of sucrose is an example for first order reaction. And this also you remember, radioactive decay. Radioactive decay. Decay అంటాం లేదా disintegration అంటాం. రేడియోధార్మిక విఘటనం అంట. రేడియోధార్మిక విఘటనం విచ్ఛిన్నం, రేడియోధార్మిక విచ్ఛిన్నం అంట. రేడియో యాక్టివ్ డీకే. సో ఇక్కడ ఏముందంటే రేడియో యాక్టివ్ డీకేలో అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియర్ ఉంటుంది. అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియర్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్, బీటా పార్టికల్స్ అలా రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? రేడియో యాక్టివ్ డీకే. సో దట్ రేడియో యాక్టివ్ డీకే ఆల్సో ఫాలో ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్. So these are some examples for first order reactions. Already మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి డైరెక్ట్ గా. హైడ్రాల్స్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్ ఫాలో విచ్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్? Hydrolysis of esters follows first order kinetics. Next we put heading radioactive decay. Radioactive decay. So it follows which order kinetics? First order kinetics. So therefore, whatever the equations we have for first order kinetics, same equations are applicable to radioactive decay also. So therefore, for radioactive decay also, the same equation we have log A by A minus Xn. Or in some of the books given like this one, 2.303 by T log N0 by Ntn. 2.303 by T log A by A minus X we have. The same equation applicable to radioactive decay also, 2.303 by T log N0 by Nt. Same and ఇక్కడ A అంటే initial concentration అంటే ఇక్కడ N0 అంటే initial number of radioactive molecules. Initial number of radioactive molecules and the remaining radioactive molecules after time t. Okay, N0 is the number of radioactive molecules at a time is equal to 0. Nt is the radioactive molecules at time tn. Number of radioactive molecules and ikkada n indicates number of radioactive molecules. Number of radioactive molecules. N0 means at a time 0. Nt means number of radioactive molecules at a time t, at a given time. అది 10 minutes తర్వాత కావచ్చు, 20 minutes తర్వాత కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. Number of radioactive molecules at a time t. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి. ఆఫ్ లైఫ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందండి? 0.693 by K1 అండి. సేమ్ ఈక్వేషన్. So whatever the equations we have for first order kinetics, same equations are applicable to radioactive decay also. Radioactive decay first order kinetics ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్డర్ కున్న ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడా రేడియోయాక్టివ్ డీకే కూడా అప్లికబుల్ అండి. మనకి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఇదంతా మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ, ఒక ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే inverse of rate constant. Inverse of rate constant is called as average lifetime. Average lifetime, the bracket tau. Inverse of rate constant is called as average lifetime, the bracket tau of radioactive substance. Inverse of rate constant is called as average lifetime of radioactive substance.
So rate constant inverse under that means 1 by K1. 1 by K1 is called as what? Average lifetime, that is indicated with a tau. మీరు చెప్పండి, రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటే రేట్ ఎలా ఉంటుందండి? రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటే రేట్ ఎలా ఉంటుంది? Rate constant is a measure of what? Rate of reaction. Rate constant is a measure of rate of reaction. Rate constant ఎక్కువ ఉంటే రేట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రేట్ ఎక్కువ ఉందంటే లైఫ్ టైం ఏమవుతుంది? తక్కువ ఉంటుంది, అంతే కదా. రేట్ ఎక్కువ ఉందంటే ఏమవుతుందంటే తొందరగా కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది, అంటే దాని లైఫ్ టైం ఏమవుతుంది? తక్కువ ఉంటుంది, రైట్. అందుకనే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్. సో దట్ మీన్స్ టౌ is equal to 1 by K1 అండి. So therefore T of is equal to 0.693 into tau. 1 by K1 is called tau. ఇలా వస్తుంది, లేదా దీన్ని ఇలా అయినా రాయొచ్చు. Tau is equal to, if you bring this 0.693 left side, 1 by 0.693 we get 1.44 into T of. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి రేడియో యాక్టివిటీకి. మిగతా ఈక్వేషన్స్ అన్ని సేమ్. మెయిన్ గా ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ 1.44 into T of. For example, if T of is equal to 100 seconds, then what about tau? And if T of is 100 seconds, then what about tau? 1.44 ఎలా వచ్చింది చెప్తారా? ఈ 0.693 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి, 1 by 0.693 అవుతుంది. 1 by 0.693 అని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 1 by 0.7 ఆల్మోస్ట్ 1 by 0.7 అండి, ఓకేనా. 0.69 అంటే ఏంది? ఆల్మోస్ట్ 0.7. 14/7 ఎంత అండి? 98 అంటే 0.98. 0.98 అంటే ఎంత? నియర్లీ 1. ఓకే, 1.4 వస్తుంది. This is nothing but 1 by 0.7. Tau is equal to 1 by 0.693 into T of. The 1 by 0.693 simplify చేస్తే మీకు 1.44 వస్తుంది. Okay, so 1.44 into 100. So tau is equal to how much you will get? 144 seconds. Tau is equal to 144 seconds. So you try to remember conclusions and final conclusions. మీకు మళ్ళీ వస్తే న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ కూడా రావచ్చండి ఈ టాపిక్. ఓకే, right. So with this first order kinetics completed, and so I'm going to next second order kinetics. Similarly, we will see the expression for second order kinetics and third order kinetics, and same as zero under first order kinetics. Second order reactions. So now we have to see the kinetics of second order reactions. So we have to see the rate equations, okay, and what is the expression for half-life time, and what is the relation between x1, x2, t1, t2, and finally graphs and some graphs. Second order reactions. Now, for example, I am taking a reaction like this. A gives rise to product. A gives rise to product. Now, if you write rate equation at a time t, rate equation at a time tn. Now, rate is proportional to what? Concentration of reactant at that time. Rate is proportional to what? Concentration of reactant at that time. If you get power 0, that is zero order reaction, power 1, first order reaction, power 2, that is second order reaction. So for second order reaction, what you will get? You get power 2 only. That means if you increase the concentration of A by 2 times, if you increase the concentration of A by 2 times, rate increases by how many times then?
If you increase the concentration of A by 2 times, rate increases by how many times? 3 times. 2 times పెంచితే రేట్ ఎన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుందండి? కాన్సన్ట్రేషన్ A పవర్ 2 we have 2 పవర్ 2 టైమ్స్ పెరుగుతుందండి. మీరు అసలు ప్రిపేర్ కావట్లేదండి. రేట్ ఇంక్రీజెస్ బై 2 పవర్ 2 టైమ్స్. 2 పవర్ 2 టైమ్స్ మీన్స్ 4 టైమ్స్ అండి. ఇక్కడ రేట్ ఇంక్రీజెస్ బై హౌ మెనీ టైమ్స్? 3 పవర్ 2 టైమ్స్, దట్ ఈస్ 9 టైమ్స్. ఓకే, అదే ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకోండి. ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై 2 టైమ్స్, రేట్ ఇంక్రీజెస్ బై 2 టైమ్స్ ఓన్లీ. If you increase the concentration of A by 3 times, rate also increases by 3 times only, first order rate. Other zero order rate, the rate is independent of concentration. Third order rate, if you increase by 2 times, rate increases by 2 power 3 times. Concentration of A 3 times increases, rate increases by 3 power 3 times, 27 times. Third order rate. Okay, if you remove the proportionality, we'll get a constant. I am writing the rate equation with respect to product concentration, that is dx by dt. That is equal to, if you remove the proportionality, we'll get a constant rate constant, that is third order rate constant. And the concentration of A at the time, the remaining concentration of reactant, or concentration of reactant at a particular time is given as A minus X power 2. So this is called what? Differential form. This is called what? Differential form of rate equation. సింపుల్ అండి. జీరో ఆర్డర్ కి అయితేనేమో A minus 6 power 0 వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి అయితే A minus 6 power 1 వస్తుంది. సెకండ్ ఆర్డర్ కి A minus 6 power 2. థర్డ్ ఆర్డర్ కి A minus 6 power 3. ఓకే, ప్రిపేర్ కావట్లేదు. ప్రిపేర్ అయితే ఈజీ ఉంటుంది. సేమ్ అవుతుంది, ఏం లేదండి, జస్ట్ ఇక్కడ పవర్ మారుస్తున్నాం అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్ అండి. ఇఫ్ యూ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ we get 1 by A minus 6 is equal to K2T plus 1 by A. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. 1 by A minus 6 equal to K2T plus 1 by A. K2 and sorry, this is not K3, K2, second order rate constant, K2. Second order rate constant, so you write K2 1. So 1 by A minus 6 is equal to K2T plus 1 by A. So from this, if you take the expression for K2 and you take the expression for K2, K2 is equal to 1 by A minus 6 minus 1 by A, K2T. Okay. Now K2 is equal to 1 by T into LCM, that is A into A minus X. So 1 into A, that is A minus of A minus X. 1 into A, 1 into A minus X, and A minus X. So the final equation is K2 is equal to 1 by T into 1 by T into AA gets cancelled and minus into minus plus X. X by A into A minus X. K2 is equal to 1 by T into X by A into A minus X. This is the expression for second order rate constant, and this is called integral form of rate equation. This is what? Integral form of rate equation. So differential form equation, if you do the integration in between limits, and time limits are 0 to time T, concentration limits 0 to X. Next and is same. Off-life equation derive. Next we have to derive the expression for off-life. Whatever the conditions we have for off-life, those you substitute in this equation. Off-life. T off.
half life T of. Half life की conditions ఏంటంటే మనకి if time is T of, then a minus x is equal to a by 2 and x is equal to a by 2. Remaining concentration is a by 2, product concentration is also a by 2. That you may substitute in this equation. These are the conditions we have for half-life. So K2 is equal to 1 by T of x is a by 2 by a into a minus x is a by 2. So a by 2 gets cancelled. A by 2 gets cancelled. So the final expression for T of is 1 by K2A. T of expression is 1 by K2A. Bring T of left side, K2 right side. So for zero order reactions, T of is directly proportional to A. First order reactions independent of A. For second order reactions, what we are getting? Inversely proportional to A. For second order reactions, T of is inversely proportional to A. This question given in your competitive exam, direct question given. Okay. Based on this relation, question given and T of is inversely proportional to A. For example, initial concentration I am changing like this and 1m, 2m, half-life is changing like this 100 seconds, 50 seconds. What is the order of the reaction? What is the order of the reaction? Okay, initial concentration we are increasing by 2 times only. Half-life is decreasing by 2 times. See here. We are increasing the concentration by 2 times, but half-life is decreasing by 2 times. That means, what is the relation between T off and initial concentration? Inverse relation we have. Inverse relation we have. So inverse relation means what is the order of that reaction? Second order. This type of question given it. Okay, directly proportional to A. For example, we are increasing the concentration by 2 times. T of also increasing by 2 times. That means 200 seconds. 200 seconds ఇచ్చుంటే ఆర్డర్ అవుతుందంటే జీరో ఆర్డర్ అవుతుంది 200 ఇచ్చుంటే ఇక్కడ కూడా 100 సెకండ్స్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అవుతుంది ఎందుకంటే టీ ఆఫ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఏ ఓకే 50 సెకండ్స్ ఉంటే అవుతుంది సెకండ్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ వన్ అండి if x1 and x2 are the percentages of reaction completed at the time t1 and t2 మనం చూడండి మీరు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నాం జీరో ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ అంతే సేమ్ ఫస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ దాని తర్వాత హాఫ్ లైఫ్ దాని తర్వాత x1 x2 t1 t2 మధ్య రిలేషన్ చూస్తాం ఓకే దాని తర్వాత గ్రాఫ్స్ మనకి K2 కి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే 1 by t into x by a into a minus x K2 కి ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి 1 by t into x by a into a minus x but what we have only K2 at time t1 is equal to K2 at time t2 టైం తో పాటు K2 చేంజ్ అవుతుందా చేంజ్ కాదంటే టైం తో పాటు K2 చేంజ్ కాదండి K2 at time t1 is equal to K2 at time t2 and so in this equation if you apply that at time t1 if you write this equation 1 by t1 x1 by a into a minus x1 at time t2 the same equation you can write as 1 by t2 x2 by a into a minus x2 so a cancel so 1 by t1 into x1 by
A minus x1 is equal to 1 by T2 into x2 by A minus x2. This is the formula for the relation between x1, x2, t1, t2 అని. ఆ 4 పారామీటర్స్ లో ఏవైనా 3 పారామీటర్స్ ఇచ్చి ఫోర్త్ వన్ కనుక్కోండి ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఇది తెలిస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. K2 తెలిస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. దీన్నే ఎట్ టైం t1 ఎట్ టైం t2 వీ హావ్ టు అప్లై. ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రైట్ ఏ క్వశ్చన్ అండి. If 50% of second order reaction, if 50% of second order reaction is completed in 50 seconds or 75 seconds, if 50% of second order reaction is completed in 75 seconds, then calculate the time required. Then calculate the time required to complete 75% of reaction. Then calculate the time required to complete 75% of reaction. సో ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయండి. ఒక సైడ్ ఏమో 50% అప్లై చేయండి, ఇంకో సైడ్ 75% అప్లై చేయండి. ట్రై చేయండి. One side you apply to 50% in this equation, another side you apply to 75%. సో T1 ఇచ్చాడు మనకి, x1 కూడా ఇచ్చాడు. T1 ఇచ్చాడు, x1 ఇచ్చాడు, x2 ఇచ్చాడు, T2 కనుక్కోవాలి. ఎప్పుడైనా ఎంత తీసుకోవాలని చెప్పాను, 100% తీసుకోవాలి. ఇనిషియల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ 100. T 50% is nothing but T off and okay, T 50% is nothing but T off. The time required to complete 50% of the reaction is called offline. X1 and 50% అంత ఇచ్చాడు, 50%. రిమైనింగ్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు కూడా 50%. Completed 50, remaining also 50. T2, the time required to complete 75% we want to calculate. ఇక్కడ కంప్లీటెడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 75 ఇచ్చాడు. రిమైనింగ్ ఎంత 25. ఎప్పుడైనా x అంటే కంప్లీటెడ్ అండి, a minus x అంటే రిమైనింగ్. సో 50-50 క్యాన్సిల్, సో 3 times అండి. సో T 75% is equal to what we are getting, 3 times to 50%. T 75% we are getting 3 times to 50%. But what is the time for 50% given? 75 seconds. So that means we get 225 seconds. If the time required to complete 50% of second order reaction is 75 seconds, then time required to complete 75% is 225 seconds. See the difference and zero order reaction ki ela vachindi manaki. Zero order reaction ki T 75% is 1.5 off life cell. అదే ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ వచ్చేసరికి T 75% is 2 off lives. Second order reaction వచ్చేసరికి T 75% is 3 off lives. This is the difference and we got for zero order, first order and second order.
సో ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి మీకు ఏ పర్సంటేజ్ ఇచ్చినా వేరే పర్సంటేజ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒక పర్సంటేజ్ కి డేటా ఇచ్చేసి ఇంకో పర్సంటేజ్ కి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మనం T50% ఎంత ఇచ్చారంటే 50 సెకండ్స్ 75 సెకండ్స్. నేను T80% ఎంత టైం పడుతుందో అడుగుతున్నా. What is the time required to complete 80% of the second order reaction? Same formula, 1 by T1. T1 ఎంత ఇచ్చాడు 75 సెకండ్స్. ఓకే లేదా 50% అప్లై చేస్తున్నా. x by a minus x1. x అంతా 50 కంప్లీట్ అయింది, రిమైనింగ్ అంతా 50. 1 by T2 80% కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, x2 by a minus x2. x2 ఎంత కంప్లీట్ అయిందంటే 80 కంప్లీట్ అయింది. 80 కంప్లీట్ అయిందంటే రిమైనింగ్ ఎంత 20 అని 4 times. That means the T80% is equal to what? 4 into T50%. So to complete 75%, 3 half-lives are required. To complete 80%, 4 half-lives are required. 4 into what is the half-life given? 75 seconds. That means 300 seconds. So to complete 80% of second order reaction, 4 half-lives are required. If half-life is 75 seconds, that means 300 seconds is required. లేదా సింపుల్ గా మనకి హాఫ్ లైఫ్ కి వేరియస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ కి రిలేషన్ ఉందండి. రైట్, దిస్ పాయింట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ రియాక్టెంట్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ రియాక్టెంట్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ రియాక్టెంట్ ఆఫ్టర్ n half lives. Concentration of remaining reactant after n half-lives. What is the formula for first order kinetics? A by 2 power n. ఎలా చేంజ్ అవుతుందండి? a నెక్స్ట్ a by 2, a by 4, a by 8 ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ n half-lives a by 2 power n ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్. సెకండ్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే a by n plus 1 అండి. The formula is a by n plus 1, remaining concentration of reactant after n half-lives. So n indicates number of half-lives. అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏ అయితే హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత ఏమవుతుందండి? ఫస్ట్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత 1 plus 1 that is 2, a by 2. సెకండ్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత ఏమవుతుందండి? కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. a by సెకండ్ హాఫ్ లైఫ్ అండి 2 plus 1 that is 3, a by 3. నెక్స్ట్ థర్డ్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత ఏమవుతుంది? a by 4. ఫోర్త్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత ఏమవుతుంది? a by 5 like this one. See the difference between first order and second order. Zero order లో ఏమవుతుంది? within 2 half lives the reaction is completed. a by 2 0, a by 2 0. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండి. సెకండ్ ఆర్డర్ ఓకే, మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ చూస్తే ఎలా చేంజ్ అవుతుందండి? ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో a by 2, a by 4, a by 8 ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. a by 16. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ చూస్తే ఎలా చేంజ్ అవుతుందండి? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ a by 2 0. Within 2 half-lives the reaction will be completed. Within 2 half-lives the reaction will be completed. రెండు బ్రాకెట్ లో రాసేసి
ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏం అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే 2 హాఫ్ లైఫ్స్ లో రియాక్షన్ అయిపోతుంది కాబట్టి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ మాత్రం మనకి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి A/2 n అండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ 1 half life A/2, after 2 half lives A/2 that is A/4, 3 half lives A/2 that is A/8. అదే సెకండ్ ఆర్డర్ కి అయితేనేమో A/n+1. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి, కాకపోతే లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ మీకు ఓవర్కమ్ చేస్తున్నాం ఎవ్రీ టైం. ఏ ఆర్డర్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో దానికే కాకుండా మళ్ళీ జీరో ఆర్డర్ కి ఎలా ఉంది, ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి ఎలా ఉంది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో కన్ఫ్యూజన్ ఓవర్కమ్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అయిపోయిందండి. Next one, see the relation between number of half-lives, remaining concentration of reactant, and the concentration of product formed. Number of half-lives, remaining concentration of reactant, and concentration of product formed. So 1 half-life, 2 half-lives, 3 half-lives, and 4 half-lives. You see, remaining concentration of reactant and A/2 after 1 half-life, up to 2 half-lives A/3, after 3 half-lives A/4, after 4 half-lives A/5. అంటే A/2 అంటే 100/2 50%, 100/3 33.33%, 100/4 25% remainder, A/5 100/5 that is 20% remain. ఇందాక చూసాం కదండి, after 3 half-lives 75% completed, and that means 25% remain. After 4 half-lives 80% completed. We saw 80% completed అంటే remaining ఎంత ఉంటుందండి, 20%. So this is A/2, this is 2A/3, 3A/4, 4A/5. ఓకే, చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలండి, ఏ రావాలి. ఇక్కడ 1/3 ఉందండి, 1/3 అంటే మిగతాది 2/3 వస్తుంది. ఇక్కడ 1/4 అంటే 3/4, 1/5 అంటే రిమైనింగ్ అంటే 4/5, 1/5 రిమైనింగ్ అంటే 4/5. 50% completed, and this is 66.67% completed, 75% completed, here 80% complete. So that is the percentage of reaction completed. Simply we are writing based on the formula A/n+1 and A/n+1, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 that is 2. రిమైనింగ్ తెలిస్తే ఎంత ఫామ్ అయిందో తెలుస్తుంది. మిగతాదే కదండి, ఇక్కడ 20% రిమైనింగ్ అంటే 80% కన్వర్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ 1/5 వచ్చిందండి. ఓకే, ఇక్కడ 4/5 వస్తుంది రిమైనింగ్. ఇక్కడ 1/4 వచ్చింది, రిమైనింగ్ అవుతుంది 3/4. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా 100% రావాలి, ఏ రావాలి. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం A-X వర్సెస్ టైం డేటా మనం డిస్కస్ చేసాం, మళ్ళీ ఒకసారి ఇస్తున్నాం. సెకండ్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ కి ఎలా ఉంటుంది, టైం వర్సెస్ A-X అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 50 seconds, 75 seconds. ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 100 అండి, తర్వాత ఇక్కడ 50 అయింది,
తర్వాత ఇక్కడ 75 అయింది. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? A minus 6 versus T ఇలా చేంజ్ అవుతుందండి. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? మనకి 15 seconds లో ఎంత తగ్గిందండి? 50 తగ్గింది. నెక్స్ట్ 25 seconds లో ఇది 25 అండి. దిస్ ఇస్ 25. దట్ ఈస్ నాట్ 75, 25 అండి. నెక్స్ట్ 25 seconds లో 25 తగ్గిందండి. అంటే సేమ్ టైంలో సేమ్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. 25 seconds లో 25 డిక్రీజ్ అయిందంటే 50 seconds లో సేమ్ 50 డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ రియాక్షన్? జీరో ఆర్డర్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ రియాక్షన్? జీరో ఆర్డర్. సేమ్ టైంలో సేమ్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ కావాలి. ఇక్కడ ఎంత? 50 seconds. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 25 seconds. సేమ్ టైంలో సేమ్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, లేదా ఎలా చూడాలని చెప్పారంటే మీకు ఇలా చూసుకోవాలి. x1/t1 is equal to x2, k0 is equal to what? x/t. k0 is equal to x/t. ఫస్ట్ ఈ డేటాకి అప్లై చేసాం అనుకోండి. x ఎంత కన్జ్యూమ్ అయిందంటే 50. ఎంత టైం తీసుకుంది? 50 seconds. సో 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ డేటాకి అప్లై చేయాలి. ఈ డేటాకి అప్లై చేస్తే x ఎంత కన్జ్యూమ్ అయిందండి? 25. 25 కన్జ్యూమ్ అయింది. ఎంత టైం తీసుకుందండి? 25 seconds. 1. So at different intervals of time, if you get same k0 at different intervals of time, if you get same k0, that is said to be what? Zero order reaction. మీరు డైరెక్ట్ గా అయినా వెరిఫై చేయొచ్చు, లేదా ఇలా అయినా వెరిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఇలా ఇచ్చాడు. 0, 50 seconds, 100 seconds. 0, 50 seconds, 100 seconds. Concentration is changing like this: 100, 50, 25. What is the order? ఇక్కడ 75 seconds ఇచ్చాను, ఇక్కడ 100 seconds ఇచ్చాను. సేమ్ టైంలో సేమ్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ అయితే జీరో ఆర్డర్ అండి. సేమ్ టైంలో సేమ్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. 50 seconds. ఇక్కడ కూడా ఎంత తీసుకున్నారు? 50 seconds. ఓకే, 150 గా కన్వర్ట్ అయిందండి. ఓకే, బట్ నెక్స్ట్ 50 25 గా కన్వర్ట్ అయింది. సేమ్ టైం అది. బట్ ఇక్కడేమో 50 తగ్గింది, ఇక్కడేమో 25 తగ్గింది. ఇక్కడేమో 50 తగ్గింది, ఇక్కడేమో 25 తగ్గింది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ జీరో ఆర్డర్. ఇక్కడ 50 తగ్గింది, ఇక్కడ 25 తగ్గింది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ జీరో ఆర్డర్. కాబట్టి నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ చూసుకోండి. 100 to 50 అంటే ఎంత తగ్గినట్టండి? 50. 50 మీన్స్ వాట్? 50% తగ్గింది. 50% తగ్గింది. 50 to 25 అంటే ఎంత? -25. -25 అంటే కూడా ఎంత అండి? 50%. 50లో 50% ఎంత అండి? 25. అంటే సేమ్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్? ఫస్ట్ ఆర్డర్. సేమ్ టైంలో సేమ్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయింది. సేమ్ టైంలో సేమ్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. లేదా మీరు ఇలా వెరిఫై చేసుకోవాలి. k1 is equal to 1/t ln a/a minus x 1/time. ఇక్కడ టైం ఎంత తీసుకుందండి? 50 seconds. ఫస్ట్ డేటా. ఈ డేటాకి అప్లై చేయాలి, ఈ డేటాకి అప్లై చేయాలి. సేమ్ k1 వస్తే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కినెటిక్స్. 1/t 50 seconds ln a/a minus x. ln ఇనిషియల్ ఎంత ఇచ్చాము? 100 ఇచ్చాము. ఇనిషియల్ 100, రిమైనింగ్ ఎంత? 50. సో 1/50 ln 2 వస్తుందండి. ఓకే, ఈ టైం దగ్గర చూస్తే ఇక్కడ టైం ఎంత ఇచ్చాడు? మళ్ళీ 50 seconds ఇచ్చాడు. ln a/a minus x. ఏ ఎంత అండి? ఇక్కడ 50. ఏ ఎంత? 50. ఇక్కడ ఎంత అండి? 25. సో 1/50 ln 2. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గెటింగ్ 1/50 ln 2. సేమ్ k1 వస్తుందండి మనకి. ఆఫ్టర్ 50 seconds చూసిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ 50 seconds లేదా ఆఫ్టర్ 100 seconds చూసినా కానీ సేమ్ k1 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ 1/50 ln 2 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 1/50 ln 2 వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఫాలోస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్. జీరో ఫస్ట్ కాకపోతే మాక్సిమం మీరు డైరెక్ట్ గా సెకండ్ ఆర్డర్ ఇచ్చేయండి.
ఓకే, మాక్సిమం మనకి ఇలాంటి డేటా 0 ఫస్ట్ సెకండ్ కి ఇస్తున్నారు. డేటా 0 ఫస్ట్ కాలేదనుకోండి, ఈ గో టు సెకండ్ ఆర్డర్. సెకండ్ ఆర్డర్ లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. టైము 0, ఓకే, 50 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. 50, 150 seconds, 150 seconds, a minus 6 remaining concentration. I'm giving 100, initial concentration 100, next to 50, next to 25. What is the order? సో ఇక్కడ 50 seconds లో 50 డిక్రీజ్ అయినాయి. బట్ ఇక్కడ క్యాప్ ఎంత ఇచ్చాడు? 100 seconds ఇచ్చాడు. 100 seconds లో 25 డిక్రీజ్ అయింది. 50 seconds లో 50 డిక్రీజ్ అయితే 100 seconds లో ఎంత తగ్గాలి? 100 తగ్గాలి. దట్ ఈస్ 0 ఆర్డర్. ఓకే, 100 తగ్గడానికి అసలు ఛాన్స్ కూడా లేదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ 0 ఆర్డర్ అండి. ఒకవేళ ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ అయితే ఏం చేయాలి? 50 seconds లో 50% డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, 50% అంటే 150 కన్వర్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ 50 seconds లో అవుతుంది 25 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 50 seconds లో అవుతుంది 12.5 కావాలి. 12.5 కావాల్సి ఇక్కడ 25 ఇచ్చాడు. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకేనండి. ఫర్ ఎవ్రీ 50 seconds 50% కావాలి. ఫస్ట్ 50%, ఫస్ట్ 50 seconds లో 50% ఏంటండి అంటే 50. నెక్స్ట్ 50 seconds లో ఏం కావాలి? 25 కావాలి. నెక్స్ట్ 50 seconds లో ఏం కావాలి? 12.5 కావాలి. అంటే 150 seconds తర్వాత 12.5 కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఎంత అయింది? 25. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్. సో దట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ ఆర్డర్. మీరు కావాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించుకోండి. 1/t into x by a into a minus x. మీరు దీన్ని ఆఫ్టర్ 50 seconds క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆఫ్టర్ 150 seconds క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, మీకు సేమ్ వస్తుందండి. మీరు ఆఫ్టర్ 50 seconds, ఆఫ్టర్ 150 seconds యూ క్యాలిక్యులేట్ అండి లైక్ దిస్, యూ విల్ గెట్ సేమ్. If you have any doubts, you may ask me. We will see some graphs and for second order kinetics. This is some graphs for second order kinetics. Equation of substitute చేసి చూడండి. At 50 seconds, at 50 seconds and at 150 seconds, you will get same K2 1. Graphs చూస్తే ఫస్ట్ ది 1/a minus 6 is equal to what we know? K2t plus 1/a. So this is in the form of y is equal to mx plus c. So if you plot a graph between 1/a minus x versus time, you get a straight line with a positive slope. Slope is equal to K2, intercept is 1/a. Slope is equal to K2, intercept is 1/a. This is one graph we have, or 1 by concentration of reactant. Okay, 1 by concentration of reactant versus time. లేదా 1/c అని ఇస్తున్నాడు, కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి 1/c అని ఇస్తున్నాడు. ఇది ఒక గ్రాఫ్ అండి. నెక్స్ట్ T ఆఫ్ కి మనకి ఏముంది ఈక్వేషన్? 1/K2a. 1/K2a that I am writing like this, 1/K2 into 1/a. So this is in the form of what? Y is equal to mx. So if you plot a graph between T of and 1/a, you get a straight line passing through origin where slope is equal to what? 1/K2. Here there is no intercept. Here there is no intercept. Okay, we get a straight line passing through origin where the slope of straight line is 1/K2. So these are the two graphs we have for second order reaction. So third order reactions are very rare అండి. సో మోస్ట్లీ మనకి ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడానికి పాసిబిలిటీ లేదు థర్డ్ ఆర్డర్ నుంచి. అప్ టు సెకండ్ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. థర్డ్ ఆర్డర్ విల్ సీ బ్రీఫ్లీ అండి. ఒకసారి బ్రీఫ్ గా ఈక్వేషన్స్ చూద్దామండి. థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్.
Third order reactions are very rare. So you may concentrate mainly up to second order reactions. You take a reaction like this one. A gives rise to product. How we will get rate equation? We'll get rate equation like this. Rate dx by dt, that is equal to K3 first order, third order rate constant, into concentration of reactant power 3. If you have the concentration of reactant power 3, that is called second or third order reaction. This is the differential format. Power 0 first order, power 1, power 0 0 order, power 1 first order, power 2 second order, power 3 third order. And ఇక్కడ concentration of reactant. If you increase the concentration of A by 2 times, then rate increases by how many times? Rate increases by how many times? 8 times. 8 times. Right. If you increase the concentration of reactant by 3 times, then rate increases by. If you increase the concentration of reactant by 3 times, then rate increases by what? 3 power 3 times. That is 27 times. 27 times. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ ఇవ్వలేదండి మీకు ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి ఇలాంటి క్వశ్చన్. If concentration of reactant increases by 3 times, then rate increases by 3 power 3 times. It means 27 times. This is the differential form. If you do the integration of this equation, we get integral form. Integral form. Integration or derivation అదంతా మనకు అవసరం లేదండి. Okay, just concentrate on final equations. 1 by a minus 6 whole square is equal to 2k3t plus 1 by a square. Second order ki ila untadandi. 1 by a minus 6 is equal to k2t plus 1 by a. Third order ki వచ్చేకల్ ఇక్కడ పవర్ 2 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ పవర్ 2 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2. So this is in the form of y is equal to mx plus c. This is in the form of y is equal to mx plus c. So if you take a graph of 1 by a minus 6 whole square versus the time, okay, you get a straight line. You get a straight line with a positive slope. Slope is equal to 2k3. Intercept is 1 by a square. Slope is 2k3. Intercept is 1 by a square. Derivations and also integrations అవన్నీ. One by a minus x whole square versus time. Slope 2k3, intercept 1 by a square. దీని నుంచి if you take the expression for k3, దీని నుంచి k3 కి expression తీసుకుంటే 1 by 2t into x into 2a minus x by a square into a minus x whole square will be same. ఈ 1 by a square left side తీసుకొని LCM తీసుకోవాలి. LCM వస్తుంది a square into a minus x whole square వస్తుంది. ఈ 2t ని లెఫ్ట్ సైడ్ పట్టుకొస్తే 1 by 2t. k3 is equal to 1 by 2t into x into 2a minus x by a square into a minus x whole square. ఫైనల్ గా హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్. ఇందులో హాఫ్ లైఫ్ కి కండిషన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కండిషన్స్ ఏంది? x is equal to a by 2, a minus 6 is equal to a by 2. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు 3 by 2 k3 a square వస్తుంది. t of is equal to 3 by 2 k3 a square. సో ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. థర్డ్ ఆర్డర్ కి అంతకంటే ఎక్కువైతే ఏం అవసరం లేదు. థర్డ్ ఆర్డర్ కి ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 3 లో కూడా మెయిన్ గా ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ ఆ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది సార్? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుందండి. మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు? నో సార్, నాన్ బ్యాస్.
డెరివేషన్ అంత అవసరం లేదండి. ఈ 1/a స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ పట్టుకురావాలి, పట్టుకొచ్చి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. ఎల్సిఎం అవుతుంది a స్క్వేర్ ఇంటూ a minus x హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. దాన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే వస్తుంది. So T of is inversely proportional to a square. T of is inversely proportional to a square. So zero order reaction కేమో ఎలా ఉంటుందండి? T of is inverse directly proportional to a. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి ఎలా ఉంటుందండి? T of is independent of a. సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి T of is inversely proportional to a. థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి T of is inversely proportional to a square. This is the relation we got. For zero order directly proportional, first order independent of a, second order inversely proportional to a, for third order inversely proportional to a square. Similarly, if you write for nth order reaction, what we will get? T of is proportional to 1 by a power n minus 1. Nth order what we will get? T of is inversely proportional to a power n minus 1. 3 minus 1 we get 2, third order. Second order 2 minus 1 we get 1. First order 1 minus 1 0, something power 0 is 1. Zero order 0 minus 1, a power minus 1 we are getting, that if you bring to numerator a. So for example, I'm giving the data like this, and A versus time data, A 1m, 2m, time 100 seconds, 25 seconds. What is the order of the reaction? First we'll write 100 seconds, 200 right. What is the order? ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ ఎన్ని టైమ్స్ పెంచుతున్నాం? 2 times పెంచాము. హాఫ్ లైఫ్ కూడా అండి, ఇది హాఫ్ లైఫ్ కూడా 2 times పెరిగింది. కాన్సంట్రేషన్ 2 times పెంచాము, హాఫ్ లైఫ్ కూడా 2 times పెరిగింది. అంటే కాన్సంట్రేషన్ ఈస్ డైరెక్ట్, హాఫ్ లైఫ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ. సో దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్? 0 అండి. దట్ ఈస్ 0 అండి. ఇలా ఇస్తుందండి డేటా. 1m, 2m అండి, 100 seconds, 100 seconds. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ అండి? ఇక్కడ హాఫ్ లైఫ్ అనేది ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అయిందా? డిపెండ్ కాలేదండి. డిపెండ్ కాలేదు. కాన్సంట్రేషన్ మార్చినా కానీ హాఫ్ లైఫ్ మారలేదు. సో దర్ఫోర్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. 1m, 2m, ఇక్కడ 100 seconds ఇచ్చాను, ఇక్కడ 50 seconds ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్. ఇక్కడ 2 times పెంచాను, ఇక్కడ 2 times డిక్రీజ్ అయింది. అంటే T of is inversely proportional to A. Therefore, it is second order reaction. T of is inversely proportional to A. That is second order reaction. One m, 2m, 100 seconds, 25 seconds. What is the order? Concentration ni 2 times పెంచాను, బట్ ఇది ఏమైంది? 4 times డిక్రీజ్ అయింది. 4 times అంటే 1/2 power 2 times. 1/2 power 2 times. That means T of is inversely proportional to A square. That is third order. So see the difference between 0, first, second, and third order.
So rate, if half-life is directly proportional to a zero order, independent of a first order, inversely proportional to a second order, inversely proportional to a square, third order. సో దీంతో మనకి ఆల్మోస్ట్ థియరీ పార్ట్ అయిపోయిందండి. ఇంకా ఏమన్నా మిస్లేనియస్ పాయింట్స్ ఉంటే చెప్తాను. ఓకే, స్టడీ స్టేట్ అప్రాక్సిమేషన్ అని మీకు అడిగాడు అంతకుముందు, అది కూడా చెప్తాను తర్వాత. సో మీకు కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ షేర్ చేస్తాను, అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక 1 డే టైం ఇస్తాను. అవి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ఆ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక టెస్ట్ కూడా పెడతాం. రైట్. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూద్దామండి. ఒకటి ఇలా ఇచ్చాడు మిస్ సెంటెన్స్ లో. ఇచ్చాడు రైట్. ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్, in a chemical reaction, comma, the half-life is in a chemical reaction, comma, the half-life is 50 minutes. The half-life is 50 minutes when the concentration 10 m. When the concentration is 10 m. Okay. Full stop. Continuation. The half-life is 25 minutes. The half-life is 25 minutes when the same reaction, the half-life is 25 minutes when the same reaction starts with 20 m. When the same reaction starts with 20 m, the order of the reaction is options 0, 1, 2, 3. 10 m ఉన్నప్పుడు హాఫ్ లైఫ్ 50 మినిట్స్ అండి. 5 m ఉన్నప్పుడు 20 m ఉన్నప్పుడు హాఫ్ లైఫ్ 25 మినిట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్? ఓకే, కాన్సంట్రేషన్ ఇలా ఇచ్చాడండి, 10 m 20 m. హాఫ్ లైఫ్ ఎలా ఇచ్చాడు? 50 మినిట్స్ 25 మినిట్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? So here we are increasing the concentration by 2 times. Half-life is decreased by 2 times. That means the T of is inversely proportional to A. So order of the reaction Second order reaction, sir. Right, second order reaction. Simple question, direct question. Concentration is increased by 2 times. Half-life is decreased by 2 times. Next question చూడండి. The rate constant value for the decomposition of gaseous N2O5. The rate constant for the decomposition of gaseous N2O5 is 5 into 10 power minus 4 second inverse. The rate constant value for the decomposition of gaseous N2O5 is 5 into 10 power minus 4 second inverse. Calculate
calculate the time required. Calculate the time required for the N2O5 concentration to be reduced to 10 percentage of the original value. 10% of the original value. So the rate constant value for the decomposition of gases N2O5 is 5 into 10 power minus 4 second inverse. Calculate the time required for the N2O5 concentration to be reduced to 10% of the original value. Options 4.6 into 10 power 3, 4.6 into 10 power 3, 4.6 into 10 power minus 3, 4.6 into 10 power minus 3, 5.93 into 10 power 2, 5.93 into 10 power 2, 5.93 into 10 power 4. Okay, this is previous MSc entrance question. The A order reaction. What is the order of this reaction? 0, 1, 2, first order. Right, very good. First order. How you confirmed it? Units. Right, rate constant unit. Second inverse, time inverse is there. So that means it is a first order reaction. So first order reaction ki rate constant ki formula is 2.303 by T log A by A minus X. 2.303 by T log A by A minus X. T kanukovalandi. Okay. So T is equal to 2.303 by K1. K1 ఎంత ఇచ్చాడు 5 into 10 power minus 4. 5 into 10 power minus 4. Log A by A minus X. Remaining ఎంత ఇచ్చాడు concentration 10% of the original value. 10% of the original value means A by 10. Okay. 10% అంటే the concentration reduces by 10 times. Okay. 10% అంటే ఎంత అంటే 10 by 100. 10% అంటే ఎంత 10 by 100. A by 10. Okay. So A cancel అయిపోతుంది. Log 10 value is 1. A cancel అంటే log 10 value is 1. So the time required is 1 by 5 అంటే ఎంత అంటే 0.2. 0.2 into 2.3 nearly into 10 power minus 4 if you bring to numerator plus 4. Okay. So 23 into 2 అంటే 46 అండి. 46 into ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 0.2 digits ఉన్నది. ఇక్కడ 1 digit, ఇక్కడ 1 digit. కాబట్టి by 10 వస్తుంది మనకి. సో 10 power 2 వస్తుందండి. 46 into 10 power 2 అంటే లేదా దీన్ని ఏమో రాయొచ్చు 4.6 into 10 power 3. ఓకే అండి. ఇక్కడ 2 by 10 వస్తుంది. ఇక్కడ 23 by 10 అండి. 10 into 10 అంటే 100. ఇక్కడ 10 power 4 లో 10 power 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 10 power 2 మిగులుతుంది. 23 into 2 is 46. లేదా దాన్ని ఇలా రాయొచ్చు. సో ఆప్షన్ 1 4.6 into 10 power 3. జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనకి. అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలిస్తే జస్ట్ డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమేనండి. డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఫార్ములా తెలియకపోతే మీరు ఏం చేయలేవారు. కాబట్టి కొంచెం ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయాలండి, తప్పదు. అంటే మీకు నేను కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను, చేయండి. చేసిన తర్వాత మనం ఒక రోజు డిస్కస్ చేద్దామండి క్వశ్చన్స్ అని. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, sir.